followed and who will be best fitted into this quantity survey. And then we will go into the conclusion on question and answer session and your feedbacks and on the future guidance in this aspect, not only in this aspect, future guidance wherever you require. So I'm just moving on to the next slide. So introduction about myself. I am Shyam. Yes, I'm a postgraduate management candidate. I did my BE Civil in VLB Janagi Ammal in 2003, and where Mr. GSV was my professor. I have now for 17 years of work experience, and I did my post graduation at NICMAR, Hyderabad. So NICMAR is a management institute where we learn about project management, construction management, everything. And I am sure that now also Builders Association is a part of NICMAR. So based on Builders Association only, I come to know about this NICMAR, and it was a good experience for me to learn from there on how to present ourselves, because everyone will do the work, but presentation of the work is very important. So those things I came to know from NICMAR. And currently I am working for a MNC company. It's called a CBRE. We are number one in real estate, and we are fortunate 128 company, and we are spread across in 10 places in India as with offices, but also we are doing projects all over the country. And in Coimbatore, we are doing projects like proper residence, and cognizant interior, where we do 2 lakh square feet of office fit out, and we do factory for Alstom at Solur, and we are doing Asian Paint showroom at Town Hall and one at Vadavalli. And apart from this, I have completed the Radisson Hotel, which was constructed by myself, including the interior. And we do hospitals and mall, the Prozone Mall, entire Reliance. So these are all the projects I have listed out as corporate fit outs, residence, retails is the Reliance, and hospitality is the hospitals and hotels, and factories in the sense Alstom factory. So my history is that I started in CBRE as a junior budding engineer like you all, where I don't know what is a Excel or what is a PPT. Nothing. I just have an experience. A study came out of the college with few knowledge on computer. But nowadays, computer plays an integral part. And also in computer, for a basic engineer or any student to start a work, my advice is that you please learn Excel, PowerPoint, Word, and if you wanted to get into the planning, please learn the Microsoft project scheduling. And if you wanted to go into design, please learn the CAD drawings. And if you want to still further explore on the structural part, please learn the Stat Pro, because nowadays you have various options, various centers who are teaching this. Because on those days we didn't have this kind of guidance section or lectures or seminars to groom ourselves. But nowadays, due to the technological development, and at this time of crisis, it's all about we ourselves brushing up our knowledges and to grooming ourselves. Because I think in the next year at this time you will all be in a company starting with your works or job at first hand. So all this will be helpful for you. So this is my experience and learning. I just wanted to brief you. So next I will move into the section. So what is quantity survey means? So the name itself says that it is a survey. Survey means we have to go explore certain things.
We have to do observe something and understand on what is required for an activity that we are going to perform. So this is briefed out as survey or needs to ascertain a quantity of the project. Quantity in the sense, in our civil field, there are, it is an unorganized sector. Why it is called as an unorganized sector? Because we don't know what will happen or what is there inside the ground or what will come up, how it will shape up. So once we start with anything, then only we will come across the problems to get a solution. It is not like a straight case of we going and getting a mobile phone from a mobile shop, where which we will do the survey of the technical part on that mobile, and we will come to know about the costing, like that, like how we say, for example, we are going for a higher end um, mobile, which comes around 60 to 70,000. So the comparison is on the brand, what is the specification in the same, what is the camera pixel, what is the resolution of the screen, and what are all the unique features we have in that. Because nowadays phones come with a pen also, and they have the inbuilt apps also, like the health and even on the direction map. So everything whatever you say, it's all in there in that. So it is just on the what is our budget. So in our, since even in our day-to-day life we go with the budget. So you just think of or visualize of a big project where you need to know the budget on how much it will cost. Then only you can able to start up with the work. So this is all about the quantity survey. So, so there is a question: what is a project? So I think you all know about what is a project. So project is an execution of a task or an execution of an milestone in hand, which should be done within the cost, within a specified period of time, with a good quality, considering all the safety aspects, by proper management of all these things through an expertise, that is subject matter experts. So we are all subject matter experts in the sense we are engineer, because even a labor can construct a building, but he doesn't know on what cost, what time, and how we wanted to do that. So for running all these things only, a client or a taskmaster is appointing us as an engineer for a project. And also whoever appoints us, the client or the customer, they will not be in this field, because they will not know about what is they may know about what is a brick, sand or thing, but they may not know about how to do that, how to bring about the what they want in their mind, because they don't know about the project or work sequence flow. So if we are aware on what is a project means here, then our concentration of topic here will be on the cost, because cost is the determined factor for any project, and it is interlinked to time, quality, and safety. Because once we know the cost, then only we will able to determine the time, and with that cost, how quality we can build a project, and with utmost safety, because without spending that cost, we will not have the safety at site. So, so we will just move on to the basics of the quantity survey for any project. We will now take as a case study or a sample that we are constructing a house. Okay, that let's say Mr. Paneer Selvam sir or Mr. Karthik sir or Bhubalan sir, they wanted to construct a house. So they are approaching you people, because you are the engineer. So they are calling you. Let's say student, please come and meet me. I have a requirement. So we are going there. So we will sit with the
people or the client who is going to construct that. So the student has to ask the consultant or the client on what is the requirement, what he wants. So the client says that I want a house to be constructed in a one ground of land. So one ground we can approximately say as 2,500 square feet of land. Then we have to ask him the question, okay, sir, tell me about your requirement. What all you want? So he says that I want a ground floor and a first floor with a ground floor having the following rooms like an entrance and then big hall, kitchen, and then dining and one bedroom. And in the first floor, I want two bedrooms and a study room like this. So this is the project initiation. Now you have got the requirement. So this is the first step of the any project. Second thing, you need to ask the client, sir, I wanted to go to site and see what are all there so that I can start preparing the plan. So coming to the next part is the due diligence. This is called as due diligence. That is going to the site and understanding what is the availability or resources found in the site. So you are going there next day and seeing on the plot area or the land which is present. So you will have to observe whether it is on where it is situated, whether it is on a main road or whether it is inside, and what is the width of the size of the road. And you have to see the plot where it is located, whether it is a corner plot or whether it is a central plot. And these are all the common things. And what is the facing, all these details. Next thing is you have to go in depth on the due diligence technically. So as you all know, and I think you might have all studied in the soil mechanics, all these things. So now your basics will come into play. So first thing you have to study on the soil type. So you need to do the soil test. Then you need to study on how is the sanitary sanitation pattern, where is the water flow, and what is the resources of that, and what about the lighting in those areas. So these are all your observation, which will be charted down as a due diligence point. So based on this, we come to the next stage, which is called as project design. So in this stage, with the available data on what are all the requirements of the client and what are all available at site, we have to start the design. So all these things I will go in detail in the coming up slide. Just I'm briefing you on the requirement parts or what is the stage-wise process so that it will be helpful for you. So in the design part, we have the soil test report, we have the sanitation point or the source where we need to let out the waste, and we know the water resource where it is present. So based on that, we need to first start with a conceptual layout. That is, based on the client requirement, we have to frame a layout. So for this, we need to appoint a architect. So who are the better person for designing the civil layout or even the interior? So their cost comes into the play now. So once the architect is appointed and he gives the concepts and everything, then comes into the play your consultant. That is the service consultant, structural consultant. Services here I means the MEP. M means mechanical, that is your plumbing, AC, all those comes into M. And E means electrical. And P means the firefighting parts of the plumbing, that is your safety requirements. So we have to consider the MEP consultant also. So you have an architect, you have an MEP consultant, and you are the engineer who is going to execute. So our role starts here as an engineer, that we need to
coordinate with all the stakeholder, get the design and get the detailed layouts for the client. And once the concept layout is approved or done by the architect, we need to present it to the client and get its approval. So this is the key part of any project, or it is the basic requirement to start your quantity surveying. Because once you know what is needed, then only you can start about arriving at the cost of that. So this is the project initiation and the design part. So in design, there are various other stages, like once you have the concept or the layout freeze, say that ground floor, based on the vastu and based on the requirements of the client, we have fixed up all the components like the hall, kitchen, based on whatever facing as per the scientific or vastu requirements, we have fixed up, and on the first floor also. So after this, once everything is fixed, we go into the requirements on AC and plumbing, where to give the shaft, where to take the water connection point, how to run it through the toilets, how to run it to the kitchen, all those things, and where all you need the AC, because the client may ask AC at um, first floor bedroom and on the study room, and some client may ask us to provide in the ground floor living room also. So based on the requirement, we have to finalize on the ACs, and based on the room size, the AC will be designed out. Say if it is a 100 square feet room, you can go with a 1.5 ton split AC. But if the size of the room is big, so we cannot predict that. That has to be done by the HVAC consultant. HVAC here means air conditioner consultant will do that. So this is on the design part. So once all these designs are freezed and all your requirements you have got, then comes into the pre-construction part. So here is the area where the quantity surveyor will be brought into. Pre-construction is the part where quantity surveyor will be brought into. So in this pre-construction, sorry, in this pre-construction, the quantity surveyor will get all the design details, like what is the AC that needs to be provided, what is the specification of AC, because nowadays we have the ACs coming in various brands and various specification. If you say it is coming with an inverter, it has other sensors, and nowadays we have ACs linked to the fans also. I think you might have all seen this in the advertisement. So, like this, I am just taking an example of the AC. Like this, we have n number of specification and requirement and n number of items in any project. So we need to chart down all this as a one document, which is called as bill of quantities. So for getting the bill of quantities, I will just show you an example or a sample of that, so that you will be able to understand this. I am just running behind few of the slides so that you can able to visualize. So this is called as a BOQ. We have the serial numbers here running from 1 to 19. And this is a kitchen BOQ I am showing as a sample. You know this Bain Mary. What we called as Bain Mary is that in your canteen you might have all the food stored in an platform inside a vessel. So that is called as Bain Mary. So you have the size of the Bain Mary also. Sometimes they will even give out the make of the Bain Mary also. Nowadays you get Bain Mary in given by various brand also, like Godrej is supplying Bain Marys. So
how many numbers you need. So this is what we called as a BOQ. So if you see all this, you might be aware of the sink and workable juice counters. So I think you might be aware of all these things. Or if you are not aware, just see this. And if you have any questions, you can definitely ask me in the. I will just break in between so that you can ask in between also, so that you cannot wait till 1.5 hours and ask your question, and we can clarify you as and when required. So, is this okay, or what I have mentioned so far? Is it okay to everyone? Can you able to understand? Just need your feedback so that we can move further. Any questions, or how you feel? Am I too fast or slow? Anyone can answer, please. Okay. So I'm getting some chats so that I can carry on and you can understand. Okay, let me continue. Or do you have the unmute option, or you wanted to get from the host, or how? Okay, I'm proceeding further. So this is just a brief on whatever I have said now. So due diligence is the first stage of a project. So here only the budget will come into act. We will know what is the project is all about, what is the client requirement, and what is the site condition. And as I said, next stage is the design. Here we will get some 80% accuracy on the cost based on the client requirement, site condition, and once we get all the design, drawings, and technical specification, what I shared you, and next comes the quantity. Quantity will be based on your drawings. Initially, the designer or a consultant will normally give you a basic level of drawing, which will be helpful to you to ascertain on the quantities on an 90% or 80% accuracy only, because there will not be a detailed drawing, but they will have the BOQ with all the items captured, right from the starting of a marking or the project approval stage till the handover, until your housekeeping, cleaning, and getting the approval and project closer with the final handing over of the things to the client. So post preparation of the BOQ, nowadays we have the consultant and architect. They will give the costing on these BOQs what they have done, because in this industry the BOQ will be framed by the architects and the consultant along with the budget. So, but we engineer, we have to study all the drawings, technical specification, design, and we have to go through a BOQ each and every item, and we have to ensure that the BOQ is complete in all aspects. This will come
to your knowledge, or you can able to vet that only if we have done the same project or similar kind of project, and we have some experience. At least we should have done one or two projects to arrive out or to question the architect or consultant on a BOQ part. And for knowing the costing, you should know the cost. Like example, nowadays two people will know what will be the cost of an smartphone. It starts with 5,000, and you know what will be the minimum cost for a Samsung brand phone or an iPhone. So it is a variant, and you have the costing difference, but you will know the basic cost and how it comes. So like this, you should know what will be the cost of an paint in liters and cement bag, like this. So based on this only, you can arrive at the costing for any activity. So first thing you should know on what is that activity. Next thing is you should have the previous experience on how many days and how many time is required for that activity. Third is what is the activity all about, and what are the other factors that determine that activity. Like example, if you are constructing a wall, yes, anyone can construct a wall. So what is the height of the wall? Up to 4 feet or the 3 feet you can construct. After that, if you are going about height, you need to have the scaffolding. So you need to know on the cost of that scaffolding. And the second thing is, in between the wall, it cannot stand on its own. You should give a tie beam or a lintel beam. So you need to know on that cost. And what are all the other components in that wall is required. So all this should be known to you before you need to cost out the construction of a wall or the construction of any activity or the cost of that activity. So as I said, when you know all these things and coming to the pre-construction stage, here I said you that this is the part, or this is the actual phase where quantity survey work starts. So what is the pre-construction means? You have all the design in place, you have all the drawing from the architect and consultant, and they have given you the technical specification, and they have given you the BOQ, and also the budget or the costing and what it will work out. But now we need to execute the project. For that, we need to appoint a contractor, because we are engineers and we will be able to execute a work only when we get the material and when we have the labors to do it. So to get into that and to know into that practically how it will come into, because whatever the BOQ given by an architect with his budget will normally, as I said, is an 80% accuracy to 90% accuracy. This doesn't mean that I am saying wrong about architect or a consultant, because it is only on a paper, and that's why they will not be able to ascertain, because everything is based on the client requirement and site condition, and this will be coming to know to us only when we start a project and execute the project. As I said, construction is all an unorganized sector, because once we dig a ground only, we will be able to know what all is going to come when we dig, because it is all an invisible matter. So that is why we need to budget out with the architect, and to finalize the contractor, we need to tender out. So tendering means when we have the BOQ, we have to explore the options of looking into who are all the contractor or who are the best person to execute it. So before tendering, we need to know who are all the bidders. Bidders here mean who are all the people who execute. Like say example, when a client like our government, Tamil Nadu government wanted to build a
factory in Coimbatore. So they will tender. Tender means they will float this BOQ to L&T or Shapurji or whomever the contractor whom you may know in Coimbatore, and like RR developers, who are all the great contractors performing well nowadays in Coimbatore. So to them they will float. Once they float this tender, the contractor will fill in their rates and they will submit back. So once everyone has submitted this tender, the client or the government will open the tender and will prepare a comparison statement, because they have the BOQ, all the item, all the quantities are same. Now they will look into the rates of the contractor. This is how we look into when we are going to buy a AC for a house. We will go with the specification, like we want an inverter AC. So we will look out for who is the best supplier, like Voltas or Blue Star or Mitsubishi or Toshiba. So like that, we will go get the rates and we will compare them. So this is how we do in our daily life. So when we are doing a big project, so this is how the market is doing the comparison statement and finalizing a contract. So they will do the comparison statement, which will be an apple to apple. For same item, what is their cost? What is the other cost? So once they do the statement, they will come to know where are all the parties have gone wrong. Because in any tender, the government, whoever tendering out, they will be they will not be a partial people. They will mutually help everyone, so that everyone has to come to the same space. See, like a supply of material, everywhere it has to be same. There might be some discount offered to a big people by the supplier. It will be around 1 or 2 rupees. So normally the cost part will be high or low only on the margin or the profit what the people keep, or how they studied about the project, and where are they cut short on the methodology of construction. So these are the determining factor which plays an huge role on a cost. So, but for a quantity surveyor like you people, you should go in depth and understand and where they have gone wrong or where they are high and low. So once the statement is ready and you have to call all the four people whom you have bidded out or given the tender, you have to call those people and you have to say, sir, see, for this item you are quoted low. For this item you are quoted very less. So what is your understanding? So you have to get the buy-in from them, how they have quoted and why they have quoted less and what is the thing behind it. Because tomorrow if you give a project to someone and if they quote very less, and tomorrow if they are not able to do that work, so end of the day client will only question us. So we need to be 100% sure that we have given a correct rate, or we have to get the correct rate from all the four parties. So once this negotiation is done, when everyone is on the same page, we have to get the final goal where there will be 5 to 10% difference will be there, which is based on their margins. Normally, people will keep around 15% profit. So they will play their costing only on the margin part. So based on this, we you can see that the four parties have quoted like this, and they have given a correct equal price. So from this, we have to recommend to the client that, sir, based on the experience and based on the quotation, what they have given, and as per the market condition, and based on now how the people are working, we can go with this contractor, sir. So once we give that, the contractor can be finalized. So at this stage, you will have a 90% cost. By finalizing the contractor, you will know the what is the cost for any package. So for any project, you need to list down the package. I will just show you what are all the packages mean. I'll just show you a sample project. So this is my project. So this is the interior part. Interior fit out means interior works like your false ceiling, your flooring, your wall, your paint. All those things will be
coming into interior. So this is AC part. And the next thing is ACS CCTV means you need not get see that as a Greek or a Latin language. ACS means access. Like nowadays, you have access control for all your classrooms, labs, and colleges, right? So that is the access. CCTV here means camera. So all these are the daily products we use in our life. So the cable cubby is nothing but on the table you will have a provision to plug in your computer laptop through an HDMI to project it on a TV or a projector. So that is called as a cable cubby. So our next one is the furniture. So these are all the packages. So this is the uh, budget I have, and see I have come very close. This is my project, and this is the actual amount of work I have done. At the end of the project, I have 53 lakhs saving. So this is all. This will be around very minimal, like 10% of the 14 crores. 53 lakhs will be less than that also. So this is what is a work of a quantity surveyor. We should ensure that at all the times we have a tab on the cost, because tomorrow if the cost increases, the client will question us, or he will not have the money to pump in and do the work. And he may question us, boss, if you have sent that earlier itself that you need this much money, I would have arranged for it. Now you are coming and saying that you have 50 lakhs more. But if we say that, sir, we have a 53 lakh savings, this may be due to various reasons. There might be decrease in the quantity of work that you have preferred, or even during the execution, based on the site condition, we might have knocked off few quantities. We might not know all this when we start the project. That's why I said you that during pre-construction stage, it will be only 80% that you will have an cost accuracy. So here we have said as work order, work order. So I have shown you the BOQ part. So once all the rates are filled in, you will get the number. So that will go into your work order. So the work order format will be like this. So why work order is next thing which is needed is once we give the work order only, any contractor will start the. So I am saying here example, see Sutherland is my client. They are given a work order to CBRE. So supplier is Hayworth, or here you see he is a furniture supplier. So he is supplying chair. How many numbers? 200 numbers for around 7,000 rupees. So total cost is 20,000 without tax. So his terms are, see, 45% payment once we submit the bill. So delivery item 6 to 7 weeks. So these are all needed. And for chair, what is the warranty is giving? 5%. And there is a, if you see this penalty class, he has agreed for 7 weeks. So if he is supplying anything above 7 weeks, he will be penalized for 5% for every week, up to a maximum of 5%. So these are all the what we called as contract conditions. This will be a part of your quantity survey work also. You need to analyze what will be the warranty of that project, when will that project be delivered, that product will be delivered. Say example, cement you can get today also, one bag or two bag. But if you want a 500 bag, it has to come from your factory, cement factory. So the nearest factory will be ACC at Madhukarai. So when you go to them, they will say that, boss, for 300 bags, I need 2 days to supply. So your delivery period will be 2 days. So here, if you get cement in local, you will get for around 500 rupees or 550. But when you are purchasing in bulk, it will be very less, coming around to 450 or 475. So this is a part of a quantity surveyor. You have to explore things and understand where you can, what product you want and where you can get, and how you can reduce the cost by exploring the option and giving a value to your client. These are all called as value adds to a client, because client he can do a project, he can buy from the local market and do. But end of the day, when you are there, you have to bring in about some cost saving so that he will be helpful. You can say that, sir, see, I have reduced your cost by 50 lakhs. So I got a cost from you for around only 10 lakhs or 12 lakhs. So
I have saved you 38 lakhs. So this 12 lakhs, what you have paid me as my fee, you are saving here. So like this, we can talk to the client that what we have done. So this is the purchase order and work order concept. So this is what is all about the quantity surveyor till the pre-construction stage. So I will just brush out. We have seen on the project initiation, that is what is the project is all about, and we have seen on the due diligence what is the client requirement, and we have visited the site, and we have come to a conclusion that yes, we are going to do this. Then you are fixing your consultant, your architect, and then you are working out on the client requirements into a concept drawing. And once the concept drawing is done, you are detailing out in the design, like in the drawing room or in the hall, what do you want, like sofas, what is the flooring, everything. And once the design is finished, we have to make the drawing that how that sofa will be placed, what is the size of that sofa, and the technical specification of that sofa. Whether you will building up that sofa in site itself, or you will be buying it out from a branded showroom like a Stanley or something. So all these things, and how many sofas. So all this will be a part of your BOQ. So once the BOQ is framed by the architect or consultant, they will give you a budget, because we may not know. Because he may say that you do marble flooring. So we have to ask the budget of that flooring. But what is the basic cost of that flooring? So marbles nowadays come as per square feet 200 rupees marble, which is the basic thing. He may given a marble for around 400 also. So all these things will become a part of your budget. So once this budget BOQ is free, then you have to fix up a contractor to execute your work. So for that, you need to tender out the BOQ. You have to get their rates and do the negotiation and get their final no regret offer, and then recommend to the client that for this so and so work we are recommending so and so contractor, and you can issue the work order for so much of the value. So I am just stopping here. So any doubts, anything you have in mind, please ask me. GSP sir, good evening sir. Sir, if you can, Paneer Selvam sir, if you can mute the recipients, if they have some doubt, we can ask them, then proceed, because it's like a one-way communication. I'm only talking for all the questions. கரெக்ட் தான் அது சொன்ன மாதிரி சாரு ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக் இருந்ததுன்னா ஆன்சர் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். இன்டராக்ஷன் இருந்தா தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இது வந்து எஸ் சார், இது நம்ம பேசிக்ங்கிறோம். ஸோ குவான்டிட்டி சர்வேல பேசிக்னா இந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு தெரியும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அளவுக்கு. அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் நமக்கு தெரியும். கரெக்ட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. சார் அவங்க அன்மியூட் பண்ணலாமா சார், இல்ல மியூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா ஆப்ஷன்? சார் இல்லைங்க சார், யார் வேணாலும் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாங்க சார். ஓகே, ஸ்டூடண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். So if you can voluntarily asking me, no issue. Otherwise, I will specifically call someone and ask questions whether you know what you have understood. நீங்க கொஸ்டின் கேளுங்க சார், நீங்க கேளுங்க. You can ask question. So I'm just running through. Don't think that I'm just picking up voluntarily. Nothing to harm anyone. This is general, just a general discussion தான். யாரையும் ஹர்ட் பண்றக்கோ இல்ல யாருக்கு தெரிஞ்சதோ அதெல்லாம் அதுக்காகலாம் இல்லை.
ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா, ஸோ தட் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் இருக்கும். நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இறங்கி கூடி நான் வந்து பேசிக்கா தான் பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா இவ்வளவுதான் பசங்களுக்கு தேவை இந்த ஸ்டேஜ்ல. ஒன்ஸ் தே கோ டு தி ஃபீல்ட் அப்பதான் இதோட ரியல் வேல்யூ என்னங்கிறது அவங்களுக்கு புரியும். So whatever is required that you have given. Spoon feeded. Yeah, correct. Not spoon feeded. This they should know about all these things. ஒரே நாள் புரியாது. It is recorded, so they can listen the lecture for at least 2-3 times. Then they will understand. Okay. Sultan. யாரோ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க. Sultan Syed Ibrahim. What is the process to follow for party wall agreements? சுல்தான், நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? பார்ட்டி வால்னா இல்ல ரெண்டு பார்ட்டிக்கும் நடுவில் அக்ரிமெண்டா? பார்ட்டிஷன் வால் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. உங்க கொஸ்டின் சரியா இது பண்ணல. ஸோ இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிக்கு நடுவில் அக்ரிமெண்ட்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும். இப்போ கிளைண்ட்டுக்கு வந்து அக்ரிமெண்ட்டுக்குன்னே ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும். அதை வந்து கான்ட்ராக்டர் கிட்ட அமைச்சு அவங்க வந்து கான்ட்ராக்டர் வந்து அவங்க லீகலில் கொடுத்து அதை வந்து எல்லாமே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அதில் என்னென்ன வரும்னா பேமெண்ட்ஸு, அப்புறம் வந்து எவ்வளோ வருஷம் இந்த அக்ரிமெண்ட்டு. ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கும்போது வெதர் இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி வெளியே சொல்லாமல் அந்த டீட்டெயில்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து எவ்வளோ டைம்லைனுக்கு அந்த அக்ரிமெண்ட்டு என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னைக்கு எண்ட் ஆகுது, வேலிடிட்டி, அதுக்கப்புறம் இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன கேட்குறாங்க, லைக் லைசன்ஸ் வாங்கணுமா, என்னென்ன சப்மிட் பண்ணணும், இஎஸ்ஐபிஎஃப் சப்மிட் பண்ணணுமா, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணுமா, அதை பற்றிலாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ சப்போஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவாக போச்சுன்னா ஓகே. இப்போ வந்து எல்டி கிளாஸ் பெனால்ட்டின்னு வந்ததுன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வரும். அந்த பெனால்ட்டியை வந்து யாரை எப்படி பண்ணணும், என்ன பர்சன்டேஜ் அது வரும். அப்புறம் வந்து சப்போஸ் ஒரு பார்ட்டி வந்து நான் இல்லை ப்ராஜெக்ட் வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன்னாங்கன்னா அது வந்து வித்ட்ராவல் கிளாஸ் எப்படி, அப்புறம் ஃபோர்ஸ் மெஷர். இப்போ COVID-19 வரும்போது சில ப்ராஜெக்ட்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, சில ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து டெம்பரரியாக நின்றுச்சு. ஸோ அப்போ வரும்போது ஃபோர்ஸ் மெஷர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், அது அப்ளிகபிளா இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிஷன் வால்ங்கிறது வந்து நிறைய பார்ட்டிஷன் இருக்கு உங்களுக்கு. கார்த்திக் நட்ராஜன், ஆன்சர் டு யுவர் கொஸ்டின். பார்ட்டிஷன் வாலுங்கிறது வந்து ஜிப்சம் பார்ட்டிஷன் வரும், பிளாக் ஒர்க் வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்ட்டிஷன் வால் தான். ஸோ இதில் வந்து என்ன அக்ரிமெண்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் வால்ஸ். அடுத்தது வந்து அகில் ராஜ், வாட் அக்கார்டிங் டு யூ ஷுட் பி த கீ ரிசல்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் அ குவான்டிட்டி சர்வேயர்? கீ ரிசல்ட் ஏரியானா குவான்டிட்டி சர்வேயருக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். இது வந்து நார்மலாக பிஎம்க்கு தான் எல்லாமே தெரியும். ஆனால் வந்து குவான்டிட்டி சர்வேயும் வந்து பிஎம்மோட அதர் ஐ மாதிரி தான், தேர்ட் ஐ மாதிரி தான். ஏன்னா பிஎம் வந்து ப்ராஜெக்டை வந்து டைமில் முடிக்கணும், குவாலிட்டியில் முடிக்கணும், காஸ்ட்டில் முடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அப்போ வந்து இந்த குவான்டிட்டி சர்வேயர் வந்து அந்த காஸ்ட்டுக்குள்ளே வருதா இல்லையான்னு வந்து எப்போவுமே ஒரு டேபில் வச்சு பிஎம்க்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து குவான்டிட்டி சர்வேயரோட டாஸ்க். இது வந்து ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும். ரெண்டாவது கிளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குவான்டிட்டி சர்வேயர் வந்து வீக்லி வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்பணும். நம்ம எங்கே ப்ராஜெக்டில் எந்த காஸ்ட்டில் இப்போ இருக்கும், நம்ம பட்ஜெட் எவ்வளோ, ஹையாக இருக்கா லோவாக இருக்கா இல்லை கரெக்டாக போகுதா. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து குவான்டிட்டி சர்வேயரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷீட் காமிச்சேன். ஸோ அந்த ஷீட்டை வச்சே கூடி நாம் வந்து கிளைண்ட்டு கிட்ட காமிக்கிறோம். ஸோ தட் சார் இந்த இவ்வளோ போயிருக்கு, இவ்வளோ ஒர்க்காக இருக்குது, ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம காஸ்ட் இவ்வளோ சேவிங்ஸ் இருக்குது சார் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், கார்த்திக் நட்ராஜன், இஃப் வி ஆர் டூயிங் எனி ஒர்க் வாட் இஸ் அவர் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்? நீங்கள் இப்போவே கான்ட்ராக்டர் ஆகிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம 15% ஆரம்பித்தாலும் முடியும் போது வந்து இப்போ இருக்கிற டைம் லைனுக்கு வந்து 5 to 6%. சரி, என்னோட இது ரிங் வந்துருச்சு ஃபோனில், அதனால டேட்டா கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 5 to 6% இப்போ ப்ராஜெக்டை முடிச்சு ப்ராஃபிட் வந்தாலே பெரிய விஷயங்க. Kanagapriya, if I wish to be in quantity survey, what are the skills I should have? நான் அந்த இது வச்சிருக்கேம்மா, பின்னாடி வரும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ தட் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதோ டவுட் இருக்கா? ஸோ டியூ டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, டெண்டரிங் என்ன, பில் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸு, டிசைனு, அப்புறம் வந்து லே அவுட்ஸு, டிராயிங்ஸு, ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு மூவ் பண்ணலாம். வேற யாருக்கோ கொஸ்டின் இருக்கா? ஸோ நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். நான் இது வரைக்கும் சேட்டில் வேறு யாரும் டைப் பண்ணல. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் சார். So once the quantity surveyor has completed and fixed the contractor, next comes to the construction stage. Construction தான் ரியல் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ இங்கே வந்து காஸ்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 95% ஒரு அக்யூரேட்டாக கொண்டு வரும். எப்படின்னா ஒர்க்கு ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆக நம்ம பில் ஆஃப் குவான்டிட்டியில் எல்லா ஐட்டமும் ஆப்ரேட் ஆகுதா, ஸோ பண்ண இப்போ ஒரு வால்க்குமா எவ்வளோ வால் பிஓக்யூவில் குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வால் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஆக்சுவல் பண்ணும்போது 80 வருது. ஸோ அதில் நமக்கு ஒரு 20 ஸ்கொயர் ஃபீட் சேவிங். இதை எப்படி எடுப்போம்னா மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுப்போம். மெஷர்மெண்ட் எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். இப்போது பிளாக் ஒர்க்குன்னா லென்த் இன்ட்டு ஹைட் எடுப்போம். இப்போ ஃப்ளோரிங்னா ஏரியா எடுப்போம். ஏரியானா லென்த் இன்ட்டு வித்து. ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ முக்கால்வாசி இப்போ காங்கிரீட்டுனா வந்து எம்கியூபில் எடுப்போம். ஸோ ஒரு எம்கியூப் காங்கிரீட் 6000 ரூபா அப்படிங்கிறது ரேட் வந்து எம்கியூப். ஸோ ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் ஒரு ரேட்டு, ஒரு யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்போம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேயர்னா எல்லா ஐட்டத்துக்கும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஸோ ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேயரோட ஸ்கில்லு நீங்கள் கேட்டிங்கல்ல, அப்போ வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டிசைன் கான்செப்ட் ட்ராயிங் பார்த்துட்டு டிசைன் தெரியணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கணும். அப்புறம் டீட்டெயில் ட்ராயிங் பார்த்து என்னென்ன வருதுங்கிறத பார்த்துருக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி பில் ஆஃப் குவான்டிட்டியில் எல்லா டீட்டெயில் ட்ராயிங்கும் கேப்சர் ஆயிருக்கா, எல்லா ஐட்டமும் எழுதியிருக்காங்களா, ஏதோ விட்டு வச்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து டிராயிங்கை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணி குவான்டிட்டி போடணும். ஸோ இந்த டிராயிங்களுக்கும் சைட்டுக்கு வரும்போதும் சைட்டில் வந்து ஃபிசிக்கல் எல்லாம் இப்போ சைட் இருக்கனாலே நமக்கு எது கண்ணுக்கு விசிபிளாக இருக்கிறதோ அதுதான் மெஷர்மெண்ட்டில் வரும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஐட்டத்தை பொறுத்து. எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரிக் ஒர்க் வந்து நம்ம ஃபுல் ஹைட்டு கட்டுவோம். ஆனாலும் வந்து ஃபால் சீலிங் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் ஒர்க் வந்து ஃபுல் ஹைட்டுக்கு வரும். ஆனால் பெயிண்ட் வந்து ஃபால் சீலிங் மேலே அடிச்சிருக்க மாட்டோம். ஆனால் நம்ம எல்லாருமே மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவோம், பிரிக் ஒர்க்கில் இருக்கிற குவான்டிட்டியை அப்படியே தூக்கி பெயிண்ட்டுக்கும் போட்டுட்டு இதுதான் ஸ்கொயர் ஃபீட் மெஷர்மெண்ட்டுன்னு போடும். ஸோ அங்கே வரும்போது அந்த டிடக்ஷனை பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ளோரிங் பண்ணும்போது ஃபுல் ஏரியாவுக்கு எடுத்திருப்போம். ஆனால் நடுவில் காலம் வரும், அந்த காலம் டிடக்ஷனை பண்ண மாட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கில் இருக்கணும், அதாவது காமன் சென்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலே போதும். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்டில் அடுத்தது என்னென்னா
இப்போ டைல்ஸ் வந்து ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நம்ம 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் மட்டும் சப்ளை பண்ண மாட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஸ்கொயர் மீட்டர் 20 ஸ்கொயர் மீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா சப்ளை பண்ணி. ஏன்னா வந்து சிலது வந்து வேஸ்டேஜில் போகும். அந்த கார்னரில் வரும்போது கட் பண்ணி போடுற மாதிரி வரும் சைட் கண்டிஷனில் வரும்போது. ஸோ ஒரு வேஸ்டேஜ் வரும். அந்த வேஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5% இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஒர்க்கு முடிச்சதுக்கப்புறமும் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட வந்து ஒரு 4-5 டைலாவது கொடுத்துட்டு போகும். ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து நாளைக்கு ஏதோ ஒரு டைலை உடைச்சாலோ இல்லை பிரேக்கேஜ் ஆனாலோ அவங்கக்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கும், அதை வச்சு போட்டுப்பாங்க. ஸோ இதுவும் வந்து காஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ ஒன்ஸ் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு, இப்போ நம்ம டைல் பற்றி பேசுகிறோம், டைல் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் வந்து கிளைண்ட் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஒரு இடத்துல வந்து டைல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு கொடுங்க அப்படின்னாங்கன்னா, சரி இருக்கிற டைல் இருந்ததுன்னா போடலாம். ஆனால் டைல் தீர்ந்து போச்சு, ரெண்டாவது கிளைண்ட் வந்து எனக்கு இந்த டைல் வேண்டாம் வேற டைல் போடுங்கன்னா அது வந்து புது ஐட்டமாக வரும். ஸோ அந்த ஐட்டத்துக்கு அவர் என்ன டைல் கேட்குறாரு, அதே திருப்பி அதே ப்ராசஸ் தான். எவ்வளோ பேசிக் காஸ்ட்டு, அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வரும், எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும், அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சார் இந்த ஏரியா ஒரு 10 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நீங்கள் டைல் கேட்குறீங்க, இதுக்கு வந்து 45 ரூபா டைல் சார். ஸோ லேயிங் எல்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு 100 ரூபா வரும் சார். ஸோ 10 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இன்ட்டு 100 ஒரு 100 ரூபா, ஒரு 1000 ரூபா 1500 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வரும் சார் அப்படின்னு பட்ஜெட்டை போட்டு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த காஸ்ட்டு இதில் கொண்டு வந்தோம்னா இதுதான் வந்து 95% முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அந்த பட்ஜெட் ரிசர்ச் காஸ்ட் ஷீட் நான் ஒன்று காமிச்சேன். நமக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் இருந்தது, நாம எவ்வளோ முடித்தோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து கடைசியில் எவ்வளோ சேவிங்ஸ் வருங்கிறது ஒரு டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேயரோட ரோலுங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்னா, இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது சில இடத்துல வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் வரும். நாம் வேலை பண்ணும்போது வந்து ஒரு வெறும் ஃப்ளோரிங் பண்ணும்போது எதுவும் அப்போவும் ஒரு டைல் 2 டைல் உறைஞ்சாரும். நம்ம ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது சில இடத்துல வந்து நாமளே வந்து கை தவறி நம்ம லேபரே ஏதோ உடைச்சிருப்பாங்க, இல்லை சில இடத்துல வந்து பிளாக் ஆகிருக்கும், இல்லை கிளைண்ட் வந்து அடிஷ்னல் ஐட்டம் கேட்கும்போது சில இடத்த நம்ம உடச்சி பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அப்போது அந்த இது காஸ்ட்டு என்ன இதெல்லாம் உடைச்சாங்க டேமேஜு அது எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ ஆகுங்கிறதெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் சில இடத்துல வந்து கிளைண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, வந்து எலக்ட்ரிக்கலும் தண்ணியும் நம்ம நிறையா கொடுத்துட்டோம், ஆனால் இவங்கள வந்து பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை சில வந்து கிளைண்ட் வந்துப்பா இந்த காசு டைல் நான் வாங்கி தந்திருக்கேன் அதனால் இவங்களோட காஸ்ட்லேருந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்பாங்க. இது ஒரு பார்ட். ரெண்டாவது நான் உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் ஆர்டரில் காமிச்ச மாதிரி பெனால்ட்டி, ஏதோ டிலே பண்ணிட்டாங்க, இவங்க வந்து அந்த வந்து டிலே வந்து நாட் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிடோ எதுனாலேயோ இல்லை, பியூர் அண்ட் பியூர் கான்ட்ராக்டர்னாலே அவர் வந்து ஒரு வேலையை வந்து இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி வந்து ஒரு வாரத்தில் வர வேண்டியது, ஆனால் அவர் வந்து டைம்லைன் கொடுக்காம ஏசியை வந்து லேட்டாக ஆர்டர் போட்டு அது கொஞ்சம் ஒரு 3-4 நாள் டிலேவாக வந்ததுன்னா அது வந்து அவரோட மிஸ்டேக், டைம்லைனுக்கு அவர் ஏசி போடல. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து இந்த டைம்லைன் முடிச்சு தரேன்னு சொன்னார் ஆனால் முடிக்க முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி டிலே வர்றதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து பெனால்ட்டி போடும். அது பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்கக்கிட்ட மியூச்சுவலாக பேசிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்டை ஒத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் அந்த பெனால்ட்டி போடும். ஸோ இதுதான் வந்து முடிஞ்ச உடனே க்ளோஸ் அவுட் பண்ணும்போது என்ன காஸ்ட் வருதுங்கிறது பார்க்குறக்கு. ஸோ இப்போ குவான்டிட்டி சர்வேயரில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னால் வந்து நீங்கள் சப்ளை ஐட்டம் போட்டிங்கன்னா அது வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டரும். எதெல்லாம் சர்வீஸ் ஐட்டம், அதாவது லேபர் இன்டென்ஷனோட வருதோ எலாங் வித் சப்ளை சேர்ந்து வந்ததோ அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அக்ரிமெண்ட், 2 பார்ட்டிக்கும் மியூச்சுவலாக வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு, ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் தான் கடைசி வரைக்கும் பேசும் வந்து நீங்கள் என்ன ஒத்துக்கிட்டீங்க என்ன இருக்குங்க, அதுதான் வந்து ஒரு பைபிள் மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி ப்ராஜெக்ட் குவான்டிட்டி சர்வே. ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் சாம்பிள்ஸ் காமிச்சேன். ஸோ இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஷீட்டு, இதுதான் வந்து பில் ஆஃப் குவான்டிட்டி, இதுதான் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஒர்க் ஆர்டர். ஸோ இப்போ பில் போடும்போது எப்படி போடுவாங்கன்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு லைன் ஐட்டம் என்னதுன்னா வந்து ஒரு பேனல் ஒன்று சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதாவது நீங்கள் நோட்டீஸ் போர்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, வந்து 300 குவான்டிட்டி இவ்வளோ ரூபான்னு கான்ட்ராக்டர்கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்.
அவர் வந்து நமக்கு சைட் கண்டிஷனுக்கு 250 தான் தேவைப்பட்டது. ஸோ அதை பண்ணிட்டார். ஸோ இது வந்து நம்ம பில் போடும்போது பிஓக்யூவில் எவ்வளோ இருக்குது, 5 லட்சம். ஆனால் அவர் பண்ண வேலை 4 லட்சம். ஸோ இந்த 4 லட்சத்துக்கு தான் நம்ம பில் போடுவோம். ஸோ இது பில்லு போடும்போது இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்பருங்கிறனால நம்ம குவான்டிட்டி எடுத்துட்டோம். சில இடத்துல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வரும், லென்த்து மென்த்து மெஷர்மெண்ட்லாம் வரும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஷீட்டு. அதாவது பில்டு என்ன பிஓகே ஐட்டம், என்ன யூனிட்டு, எத்தனை நம்பர்ஸு, அது வந்து எத்தனை லென்த்து பிரெத்து போட்டால் எவ்வளோ வருது. ஸோ 65க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து 234 தான் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சைட்டில் எடுக்கணும். இதுக்கப்புறம் ரிமார்க்ஸும் போட்டிருக்கோம். நான் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக்கும் கிளைண்ட்டு கிட்ட கொடுத்துட்டோம். பேலன்ஸை வந்து ஸ்டாக்காக கொடுத்துட்டோம். 65ல் 23 போச்சுன்னா மிச்சம் 42 கிளைண்ட்டு கிட்ட கொடுத்துட்டோம். அதையும் பில் பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம பில்லை கொடுத்தோம். ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் ஃபைனல் ஆயிடுச்சுன்னா இதை பேஸ் பண்ணி கான்ட்ராக்டர் நமக்கு இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு இன்வாய்ஸோட டெம்ப்ளெட். இது வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா இன்வாய்ஸ் நம்பரு, கான்ட்ராக்டரோட ஜிஎஸ்டி, என்ன டேட்டுக்கு இன்வாய்ஸு, அது என்ன பில்லு, ஸோ எங்கே பில் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன வேல்யூ, ஸோ யாருக்கு பில் பண்ணியிருக்காங்க, யார் கிளைண்ட்டு, எவ்வளோ ரூபா, இதுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸு, ஸோ இதெல்லாம் போட்டு வந்துடும். இதுதான் வந்து பில்லுங்க. ஸோ இந்த குவான்டிட்டி சர்வே நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே வேர் ஆல் இட் அப்ளைஸ் இஸ் தட் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் காமன் மேன் ஃபார் ஆல் த ஒர்க்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யுவர் மொபைல் ஃபோன் டு யுவர் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா once you have the budget or cost in hand, then only you can go and do that work or get that work done. So it is a requirement for everyone. And quantity surveying, why it is used in construction project is that construction is an unorganized sector. So tomorrow you need to know what is the cost we have done for the project. So we can roughly say that cost of building or house will come to 2,000 rupees per square feet. But how we have determined that cost? So all those micro level management will be done by the quantity survey by doing the BOQ based on the design and everything, and as per the actuals executed at site by closing all the final bills. So this is the process of a quantity survey. This will enable you to ensure that whenever you start a similar work, you will be having the cost in hand to start the work and to make your investment or your money ready to invest in the project. So this is the use of the quantity survey. So nowadays we have corporates, contractors, and all other people have quantity surveyors who will coordinate with the execution team. Execution team includes your engineers, designers, consultant, everyone, and they will get the invoices done, and from them they will take it to the accounts team and close the bill of accounts. That is what is the investment, what is your turnover, and what is your profit, and what is whether it is a profit or a loss, how it is. So what you have purchased and what you have billed to the client. So this is used worldwide, but the measurement, as I said, you will vary with depending to the standards of measurement used by the world at their respective countries or the continents. So next is, what is the skill required for? So I think this will answer the question. So to say whoever is a skilled person, see nowadays why I am talking about the cost of all the item, what I know. See, I also don't know all the cost, but I know few costs because I have 15 years experience in this field. Now I know what is the cost. So this is based on my experience in executing a work. Today I have done at least 75 projects in my life. So I am able to know what is the cost of a certain item that will come around today.
And we need to know on the current market rates. As I said, there is a fluctuation of rates every day on cement, steel, like gold. Our sand prices are hiking up or hike anything. And third, as I said, our work experience on the same project. So if you say that client comes and asks me, boss, what will be the basic cost for constructing a 2000 square feet house? I will straight away say that, sir, you at least need 4 crore rupees for this. Because I know the cost that today it will be minimum 2000 rupees required to do a house, a basic house. So, what are all the other skills? You need to be upgrading your skills on the various measurement techniques, because nowadays you have a lot of techniques in measurement. Like as I said, that a few people will directly give the rate based on the area of the square feet. Few people will deduct wherever they have not done, and few people will measure exactly on what is done. And we have nowadays technologies. Nowadays measurement tapes are all gone, and we have the laser light to measure. And if you are doing a huge project like road, you have the total station which will give you the measurement. And even you have nowadays drone to take the measurements. And next thing is you have to be updated on your computer skills and knowledge, because nowadays we have building itself various softwares and methods. And even though if you need to do a basic Excel sheet, also you should know, because Excel sheets are used for making any bill, or for it is a vital tool for any quantity survey. So in Excel sheet also you have formulas like adding, subtracting, and function rows. I know, I think you people may know more than me, because you people uh, have a good expertise on the technologies nowadays, and you are more aware, I believe. And as I said, this will be more. I'm not saying this is my advice, or this is my based on my experience. I am saying that this will be best suited for female candidates, because this is more on often work on a system rather on a side, and that is why I am saying here. But I am not degrading any female candidates or male candidates, because it is nowadays everyone is equal, uh, and so. But I think that based on the um, time management of an female, this quantity survey will more suit them. And as I said, whoever wants to learn, explore options, and who have a passion to know more on the field of management and construction, this will suit a long way. So with that, I will conclude my section, and you can note my number and email ID. Also, I think this 2 hour will not, or 1.5 hours will not, is not sufficient to cover such an huge and vast subject. So please note my mail ID and um, number. And if you have any doubt, you can ask me, or you can get my number from the organizers also. So I'll just stop sharing my screen. And if you have any doubts and question, please ask me. And I once again thank GSV sir and all other members of BAI for giving me an opportunity. I think hope I have covered. I don't wanted to go in detail more than this, because as the name itself said, it's just only to the introduction of quantity surveyor. So if we have and time permits in future, we may have explore various other options or various other sections also in this regards. I'll just stop sharing my screen. So now it is open to you people to ask questions, please.
I see a lot of thank yous. I agree that already 7:30 and you people want to go back to bed or do your assignments or something. But I just wanted to ask you or have an interactive section. If you have any doubt, please ask me. கண்டிப்பா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்து கேட்டீங்கன்னா தான். Yes, sir. In the Sultan is very much interested. I believe he's only keep on asking. Yes, sent a question. How do we manage administration and reporting in the project as a quantity surveyor? So, quantity surveyor, as I said, is the second person next to the project manager. He should be the administrating the project, monitoring the project. He has to go to sites and check upon whether all the things are in place or everything is in done. Because if you have to take joint measurement, it cannot be taken on one day. It has to be taken at various stages. Like example, இப்போ நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போடுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது எக்ஸ்கவேஷனோட க்ளோஸ் பண்ணணும் மெஷர்மெண்ட்டை. அடுத்தது ஃபுட்டிங் வந்தால் ஃபுட்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே எல்லா மெஷர்மெண்ட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் காலம் ஃபஸ்ட் ரைஸ் வந்தால் அதையும் க்ளோஸ் பண்ணோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இட் வில் ஆல் கோ இன் டு த சாயில். ஸோ அப்புறம் அந்த சாயில் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதை எவ்வளோ காம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் அ பார்சல் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் தான். ஸோ இது வந்து எப்படி ரிப்போர்ட்டிங்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கிளையண்ட் ஆர் யூ ஹாவ் டு அப்டேட் இட் எவ்ரி டே, பட் யூ கேன் கிவ் த ரிப்போர்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி சேஞ்சஸ் ஆஃப் சர்டன் ஸ்டேஜ் டு த கிளைண்ட். லைக் ஹவ் ஐ செட், இப்போ எக்ஸிகவேஷன் முடிஞ்சும் போது ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபிட்டிங் ஸ்டேஜ் இல்லை ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டேஜுக்குன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கலாம். ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நான் உங்கள் கேள்வி ஆன்சர் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். Sir, we buy so many things, and for those we have a bill, invoice, and some other details. In those, what are to be given to owner of the property? நீங்க கார்த்திக் நடராஜன், நம்ம ஒரு பிஓக்யூ பில் கொடுக்கணும்னா நான் உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி எல்லாமே நம்ம கொடுக்கணும். என்ன வாங்கியிருக்கோம், அதோட டெலிவரி சலான், என்ன நம்ம லேபர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அது. ஸோ இது எல்லாமே முடிஞ்சதான் ஒரு பிஓக்யூவில் உங்களுக்கு ரேட்டாக ஃபைனல் ரேட்டாக வரும். ஸோ அதை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது வித் டேக்ஸை கூடி நம்ம சப்மிட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஒரு குவான்டிட்டி சர்வே இருக்கு. ஆனால் இது வாட் ஆர் தி சேலஞ்சஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி சர்வேயர் இன் த ஃபீல்டு சார்? குட் கொஸ்டின். சேலஞ்சஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிஸி ஃபீல்டு, இந்த பிஸி வேர்ல்டில் வந்து அவங்கவுங்க வேலையை தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ குவான்டிட்டி சர்வேயருக்கான டீட்டெயில் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்கிட்ட வந்து கரெக்டாக போகாது. அது வந்து அவர் வேணுன்ட்டே சொல்லாமல்லாம் இருக்க மாட்டார். அவரோட இதில் பிஸியாக இருக்கிறதுனால அது மிஸ் ஆயிடும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து டெய்லி ஒரு 1/2 hour டீம் மீட்டிங்கோ இதுவோ போட்டு எல்லா இன்புட்ஸும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு எல்லாருமே ஒரே பேஜில் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தோம்னா இதை எல்லாத்தையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இன்புட்ஸ் வந்தால் தான் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க முடியும். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இன்புட்ஸ் கொடுக்காம வெறும் கொண்டு வந்து சைட்டில் விட்டு வேலை பாருன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. உங்களுக்கு டிராயிங் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. எதை வச்சு பார்க்கணும், யார் கான்ட்ராக்டர், யார் லேபரு, என்ன ரிசோர்ஸு, இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் உங்களால் வேலை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா வேலையும் உங்களுக்கான இன்புட் வாங்கினா தான் நீங்கள் அவுட்புட்டு தர முடியும். Sivanandan, do you take any other online class for related quantity surveyors, sir? Sir, ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ன்னு இல்லை, எங்கள் கம்பெனிலேயே வந்து இந்த இது ட்ரைனிங் வந்து வரும். எப்படின்னா வந்து இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ் நீங்கள் புதுசாக உள்ளே வரும்போது, ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வரும்போது, அந்த ப்ராஜெக்ட் லெவலில் எனக்கு கீழே வரவங்க யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் இந்த பேசிஸில் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து ஒரு 2 hours எல்லாத்தையும் நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஒர்க்குன்னு வரும்போது அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி டெய்லி உட்காந்து ஒரு 1/2 hour பேசும்போது இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு கைட்லைன்ஸ் கொடுப்பேன். ஏன்னா உங்களுக்கு நான் காமிச்சது எல்லாமே வெறும் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் தான்.
ஸோ இது வந்து இன் டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்குமே ஒவ்வொரு ஃபார்முலா, செக்லிஸ்ட்டு, ஃபார்மெட்டு எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அது வந்து நாம் டெவலப் பண்ணுறது தான். ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே, ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துருங்க. As a quantity surveyor, how do you deal with contractor and supplier management in the project? The quantity surveyor வந்து mutual all. He has to talk to the contractor, supplier management, client, அப்புறம் வந்து பிஎம் எல்லார்கிட்டையும் பேசி யாராக இருந்தாலுமே சரிங்க, ஒரு மியூச்சுவலாக இதுதான் கரெக்ட், இது தப்பு அப்படிங்கிறது பேசிட்டு போகலாம். சப்ளையருக்கு என்ன, எண்ட் ஆஃப் தி டே அவனோட பணம் அவனுக்கு வரணும், அது எவ்வளோ சீக்கிரம் வரணும், அவன் அதை தான் பார்ப்பான். ரெண்டாவது வந்து அவன் வந்து அன்னெசரியாக ப்ளேமோ இல்லை டிலேவோ எடுத்துக்க மாட்டான். ஆனால் வந்து நாம வந்து குவான்டிட்டி சர்வேயர் மியூச்சுவலாக கிளைண்ட்டு கிட்ட இன்புட்டு கொடுத்து, சார் இப்படி இருக்கு என்ன பண்ணலாம், அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் கேஸ் எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா எதுவும் எங்கேயுமே யாருக்குமே ப்ராப்ளம் வராது. சப்போஸ் டிலே, இது சப்போஸ் குவான்டிட்டி கம்மியாக வந்திருக்கு அப்படிங்கும் போது தான் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். அப்போ வந்து குவான்டிட்டி சர்வேயர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் ஏன் வந்து குவான்டிட்டி ப்ராப்பராக எடுக்கல. அது வந்து நான் உங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய திங்ஸ்னால குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருந்திருக்காது, எதனால வேஸ்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சைட் கண்டிஷனில் பார்த்துட்டு, ஸோ இதனால தான் சார், இதனால தான் வந்திருக்கு, இந்த இடம் வந்து நமக்கு வேஸ்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஏன்னா ஷேப்பு மாறி இருக்கு, இது வந்து கிளைண்ட் சைட் கண்டிஷன்னால இப்போ மாற்றிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ அப்டேட் கிளைண்ட்டு கிட்ட கொடுத்தோம்னா, அதே மாதிரி சப்ளையர்கிட்டையும் இப்போ வந்து புது டிராயிங் கொடுத்து அந்த டிராயிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அப்டேட்டட் டிராயிங்க்கு மெட்டீரியல் வாங்கினோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே எதுவுமே வராது. How do we contribute to quality assurance and risk reduction as a quantity surveyor? ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான், we have to check tabs on everything. குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ்னா ஒரு செக்லிஸ்ட்டை போட்டு நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்தது கரெக்டாக இருக்கா, டிராயிங் கரெக்டாக இருக்கா, குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணது கரெக்டாக இருக்கா, இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரிஸ்க் கம்மி. ரெண்டாவது வந்து அந்த சப்ளையர் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு தரானா அவனை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சப்ளையர் வந்து சில ஐட்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெங்களூர், பாம்பேலேருந்து வரும். ஸோ அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பப்போ ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ஏதோ டிலே இருக்கா, அவன் எப்படி அனுப்புகிறான், கொரியர்னா கொரியர் டீட்டெயில், இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வருதுன்னா டிரைவர் நம்பர், அவனோட ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரொடக்ஷனில் எங்கே போகுது அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு ஃபோன் பண்ணி அங்கே அவங்கக்கிட்ட பேசுறது, இல்லை அந்த ஃபேக்ட்ரியில் சில கிளைண்ட் போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிட்டு வாங்கம்பாங்க, போய் அதையும் பார்த்துட்டு வருது. இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து கரெக்டான குவான்டிட்டி சர்வேயராக இருக்கிறோம்.